Hello, how are you all doing today? நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? என் பேரு Jalal. In today's lesson, we are going to have a look at the prepositions of time. Prepositions are usually small words like at, in, on, for, since. Even though these are very small, they can cause confusion. Very often, many people are confused as to which preposition is to be used in a sentence. For example, look at these sentences. I met him at Monday, on Monday, or in Monday, which is correct. Look at the second sentence. The train came in time or on time, which is correct. The third sentence is, the baby slept well at night or in the night, which is correct. We went for a walk at the morning or in the morning, which is correct. And lastly, we have been living in Chennai for 3 years. Or since 3 years, which is correct. பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு இல்லையா? So the objective of this lesson is to remove this confusion. I also want to take this opportunity to tell my viewers and subscribers என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, you must prefer to watch videos in English rather than in Tamil. தமிழ் தான் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும்ல. Now we want to learn one more language, English language. So it's better for you to watch videos in English. With that objective in mind, I am also trying to upload videos mostly in English. And of course, in between I will speak in Tamil also, so that beginners can also understand. But by and large, my videos are going to be in English. அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. என்னன்னா நீங்கள் குயிக்காக இங்கிலீஷ் பழகணும். That is my aim. So, if you are ready now, we can get started with the lesson. Now let's get started with the lesson. The first preposition is at. Use at with a precise time. Precise time means exact time. 9:30 a.m. The train arrived at 9:30 a.m. which means the train reached the station exactly at 9:30 a.m. Not a minute earlier, not a minute later. You can also use at with a point of time in a day. Point of time in a day like at noon or at night, because at noon is a point of time in a day, at night is a point of time in a day. So at noon அப்படினு சொல்லலாம். The game will start at noon. அந்த விளையாட்டு வந்து at noon. At noonங்கிறது 12 o'clock னு வெச்சுக்கோங்களேன். So at noon it's going to start at noon அப்படினு சொல்றீங்க. At is also used with any expression that contains the words time and moment. அதாவது ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு. அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் டைம்ங்கிற வேர்டு வருது, இல்லாட்ட மோமெண்ட்டுன்னு வருது. அப்படி இருக்கும்போது யூ கேன் யூஸ் தி ப்ரிப்போசிஷன் அட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அட் தட் டைம். அட் தட் டைம்னா அந்த சமயத்தில், அட் த மூமெண்ட்னா இப்போ, அட் த மூமெண்ட் தற்சமயம் அப்படின்னு அர்த்தம். We'll see some example sentences. She was not interested in the marriage at that time. அப்போ அவளுக்கு மேரேஜில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அட் தட் டைம். ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் டைம், அந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனில் டைம்ங்கிற வேர்டு இருக்குது. அப்படி வரும்போது அட் தட் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. We started at the same time but reached at different times. At the same time we started. ரெண்டு பேரும் ஒன்று போல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், பட் reached at different times. வித்தியாசமான நேரத்தில் போய் அங்கே சேர்ந்து அடைந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. At the moment I have no money to give you. Your friend is asking you to lend some money. You don't have the mind to give him any money. So you tell him, at the moment I have no money to give you அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ அந்த மோமெண்ட் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிரஷன் வரும்போது you can use the preposition at. At the moment I have no money to give you அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. The coronavirus is under control at the moment. At the moment the coronavirus is under control அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. At is also used இப்போ at night அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிரஷனில் யூஸ் பண்ணலாம். Because there are certain fixed expressions in English using preposition. அதை மாற்றக்கூடாது. ஏன்னா அப்படியே தான் பழகணும்.
At night தான் சொல்லணும். In the night அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து not so common. So you can say at night. The baby slept well at night. So baby slept well at night அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. In British English, they use the expression at the weekend. So weekend ஓட சேர்ந்து at the weekend தான் வருது. But in American English, they say on the weekend. But we follow British English. So we can say like this. We have arranged for a family get-together at the weekend. At the weekend, சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் பிரதர் சிஸ்டர்லாம் கூடுறோம். So at the weekend, we arrange for a family get-together அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ next part. The next preposition is on. Use on with days and date. Days means a day of a week. On Sunday அப்படின்னு தான் சொல்லணும். Likewise, dates on the 21st of July 2020. Example sentences are, we don't work on Sundays. Sundaysல நாங்கள் வேலை செய்கிறதில்ல. You shouldn't say, we don't work in Sundays அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. We don't work at Sundays அப்படி சொல்லக்கூடாது. Because Sunday is a day of a week. When a day of a week comes, you have to use the preposition on. We don't work on Sundays அப்படி தான் சொல்லணும். Likewise, dates also. My son was born on the 21st July 2020. On அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு date சொல்கிறீங்க. Also use on with any expression that includes the words day and date. Day and date வரும்போது எங்கே இருந்தாலும் சரி, we should use the preposition on. For example, in the expression இருக்கு Independence Day. Independence Day is an expression that contains the word day. அது வரும்போது we have to use the preposition on. On Independence Day அப்படி தான் சொல்லணும். On the date. அந்த date அப்படிங்கிற வேர்டு இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் வருது. So we should use the preposition on that date அப்படின்னு தான் சொல்லணும். On Independence Day, the Prime Minister hoists the national flag in the Red Fort. அது எல்லாரும் எப்போதும் Independence Dayல Prime Minister will hoist the flag, national flag in the Red Fort, செங்கோட்டையில். The 15th of March is said to be Ides of March. இது கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரி தெரியணும். Ides of March அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. March 15th பேர் வந்து Ides of March அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. On that day, Julius Caesar was brutally assassinated in Rome. Many thousands of years back, Julius Caesar அப்படிங்கிற கிங்கு ரோமில் he was assassinated. Assassinatedனா stabbed or murdered by his own Senate members. That was on the 15th of March some year. So the 15th of March is supposed to be Ides of March. So on 15th, on அந்த டேட் வரும்போது on அப்படின்னு வரும். Next we will see in. The next preposition is in. Use in with a period of time. Period of time like the year, the month or a season. Year means 2015. Month you can say July and season is summer. So you have to use the preposition in, not any other preposition. We'll see some example sentences. I was born in 1950. 1950 is year, a duration of time. The school remains closed in summer. Summer is a season, a period of time, not one day or one point of time. It's a period of time. So use the preposition in. It rains heavily in November in Chennai. Chennaiல நவம்பர்ல it rains heavily. November is a month. So we have to use the preposition in. I woke up early in the morning today. Early in the morning. Morning is also a period of time, not a precise time. So you use the expression, use the preposition in. I woke up early in the morning அப்படின்னு சொல்றீங்க. But if you want to tell a precise time like this, I left home at 8 o'clock in the morning அப்படின்னு சொல்லலாம். 8 o'clock is a precise time, but in the morning is a period of time. So you use the preposition in to say in the morning. Then you should know the difference between in and within. The use of in and within. When you say in 5 days, I will complete the work in 5 days means you require 5 days to complete the work. So on the 5th day, maybe you will complete the work. So you require the entire time of 5 days to complete the work. அப்படின்னு அர்த்தம். Suppose you say, I will get ready in 5 minutes.
which means you require 5 minutes to get ready அப்படின்னு அர்த்தம். Within has got a different meaning. Within meaning means between now and the period of time you mentioned. Suppose you say within 7 days. That means between now and the 7th day. Now manager says you have to complete the work within 7 days. 7 days is the total period of time given to you. You have to complete. You cannot exceed the 7th day. You can complete the work on the 6th day or 5th day or 4th day. That is that depends on your ability. But the ultimate time is 7th day. You have to complete the work within 7 days. Managers. That is the difference between in and within. And you should also know the difference between in time and on time. Suppose you say the train arrived at 7:30 a.m. 7:30 is the scheduled time, which means the train reached on time. Scheduled time varradhu on time. So not a minute earlier, not a minute later. The train arrived on time. Exact time varumbodhu on time. Suppose you have to catch a train and you have to reach the station in time to catch the train. 7:30 அது பிறப்பட போகுது. அப்போ என்ன செய்யணும்? நீங்கள் ஒரு இந்த 7:30 முன்னாலே வரணும். Then you have to say, I have to reach the station in time to catch the train. அப்படின்னு சொல்றீங்க. That is the difference. On time means exact time. In time means before that time. அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ next பார்க்கலாம். Apart from at, on and in, we will also examine a few more prepositions. First, for. For is used to talk about a length of time. For example, for 3 hours, for 3 days, for 5 years. அப்படின்னு சொல்லலாம். He has been working on this project for 3 hours. 3 மணி நேரமா இந்த வேலையை செய்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றீங்க. We have been living in Chennai for 5 years. 5 years is a length of time. So you are talking about the total period of time you have been living in Chennai. We have been living in Chennai for 5 years அப்படின்னு சொல்றீங்க. Since 5 years ன்னு சொல்லக்கூடாது. Since is a different. Since என்னன்னா, since is used with a point of time in the past until now. ஒரு பாஸ்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் டயத்துல இருந்து இப்போ வரைக்கும் அப்படின்னு பேசும்போது since யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு சென்டென்ஸ் பாருங்க. We have been living in Chennai since 2015. இப்போ நம்ம 2021ல இருக்கோம். 2015 is a point of time in the past. அப்போ இருந்து தொடங்கி till now we have been living in Chennai அப்படின்னு சொல்லும்போது since போடணும். We have been living in Chennai since 2015. அதாவது டோட்டல் பீரியடை சொல்லும்போது for சொல்லணும். We have been living in Chennai for 5 years சொல்லணும். அந்த பாஸ்டில் உள்ள ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் சொல்லும்போது சொல்லி இப்போ வரைக்கும் சொல்லும்போது since யூஸ் பண்ணணும். We have been living in Chennai since 2015 சொல்லணும். இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டு கவனிச்சுக்கோங்க. அதுக்கு பிறகு by. By means before or no later than அப்படின்னு அர்த்தம். I will have finished this video on this subject by Saturday அப்படின்னு சொல்றீங்க. So by Saturday I will have finished this video on this subject அப்படின்ட்டு by Saturday. By Saturday before Saturday அப்படின்னு அர்த்தம். Not later than Saturday. He is expected by 11 o'clock அப்படின்னு சொல்றீங்க. By 11 o'clock means he will come before 11 o'clock and not later than 11 o'clock அப்படின்னு அர்த்தம். So these are the uses of prepositions. இதை பார்த்துட்டோம். அநேகமாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். If you feel so and if you like the way I talk to you and teach you, please click the like button and share this video among your friends. And to see this kind of educational videos, please click the subscribe button to subscribe to my channel. Thank you very much and bye-bye.